So yesterday we started with understanding what is a Power BI service and what are the different options we have. Today we'll try to explore some more options that are available in Power BI service with respect to a report. Okay, let's go. So let me open any one of the report. So మనం ఏదైనా రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, సో దెర్ విల్ బి సమ్ ఆప్షన్స్. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కస్టమైజ్ లైక్ థింగ్స్, అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు గో ఫర్ సమ్ సెట్టింగ్స్, సో మనం రిపోర్ట్ యొక్క సెట్టింగ్స్ ని ఇక్కడ కూడా కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. యాజ్ ఎ సెట్ దట్ వీ కెన్ ఆల్సో మేక్ సమ్ చేంజెస్, అంటే మనం రిపోర్ట్ ని కూడా ఇక్కడ ఎడిట్ చేయొచ్చు. So edit cheyali. So if you really want to edit this report, you can always go for edit option. So edit cheyadam ante enti. So what are the options you have it when you are trying to edit? Ikkada mana edit cheyagalam, emmi edit cheyagalam ante edit ante what are the changes you can make it in a chart, ante meer deploy chesin chart ni services lo emem change cheyagalam. So ante, so what we can make changes is something like a new chart evana place cheyali. So if you want to add some more chart, you can really add it to the directly to the Power BI report, అంటే రిపోర్ట్ కి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా. సో మీన్స్ సమ్ కాస్మెటిక్ చేంజెస్ అనేవి మనకి ఇక్కడికే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికే నుంచి ఇక్కడికే చేసేయచ్చు. అంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోనే మనం కొన్ని చేంజెస్ ని డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అగైన్ బ్యాక్ టు ద పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కి వెళ్లకుండా మనం ఇక్కడే పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోనే ఈ కాస్మెటిక్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చేయగలుగుతాం. కాస్మెటిక్ చేంజెస్ అంటే సో ఎడిటింగ్ ది కలర్స్, లైక్ కలర్స్ ని చేంజ్ చేయడం కానీ, ఆర్ఎల్స్ లేబుల్స్ ని ఆఫ్ ఆన్ చేయడం కానీ, ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ కానీ, సో ఆర్ఎల్స్ న్యూ చార్ట్స్ ని ప్లేస్ చేయడం కానీ, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇక్కడే చేయొచ్చు. సో ఈ నిన్న టు అగైన్ గో బ్యాక్ టు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ టు మేక్ దిస్ చేంజెస్. బట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కి మనం ఎప్పుడు వెళ్తామంటే ఇఫ్ రియల్లీ దే వాంట్ టు చేంజ్ సమ్ క్వైరీ కానీ మోడలింగ్ లో చేంజ్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. సో యూ నీడ్ టు జంప్ ఇన్ టు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. బట్ దీస్ ఆర్ సమ్ కాస్మెటిక్ చేంజెస్ విచ్ వీ వాంట్ టు క్విక్లీ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం క్విక్ గా ఇక్కడే చేంజ్ చేయాలనుకుంటే so you can make changes. So let's suppose if I want to change the color of this, I can also change the color of this directly, I can change it here itself and I can save it. So నేను ఓకే అనుకుంటే I can always save this report. So అలాగే మీకు దీని మీద లేబుల్స్ కావాలి, or else if you want to place some more chart, let's say if I want to have a labels, I want to add one more chart to this, అంటే ఇక్కడ నాకు ప్లేస్ లో ఇంకొక చార్ట్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో likewise you can add other chart as well. సో నేను ఒక చార్ట్ వేసాను. సో ఆల్రెడీ మన డేటా సెట్ ఉంది కాబట్టి ఆ డేటా సెట్ నుంచి మనకు కావాల్సినవి డ్రాగ్ చేసి మనం ప్లేస్ చేసి you can always make the things happen here itself. So no need of worrying. So you can make this cosmetic changes, and cosmetic ante like minimal changes anni kuda ikkada cheyyochu. So without going back to the Power BI desktop. అండ్ అలాగే మీరు వ్యూ లో కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ వ్యూ లో మీరు ఫిట్ టు పేజ్ పెట్టచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫిట్ టు విత్ ఆర్ యాక్చువల్ సైజ్. సో బేసికల్ గా ఫిట్ టు పేజ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ బికాస్ మీ పేజ్ అంతా కూడా వితౌట్ ఎనీ స్క్రోల్ రావాలి అంటే, స్క్రోల్ అంటే సైడ్ డ్రాగ్ చేస్తుంటే స్క్రోల్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఫిట్ టు పేజ్ పెట్టుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే టు గెట్ సమ్ స్క్రోల్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఫిట్ టు విత్. సో ఫిట్ టు పేజ్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు కరెక్ట్ గా పేజ్ ని ఆ పేజ్ కి సెట్ చేస్తుంది. అంటే విత్ ఇన్ సింగిల్ పేజ్ లో మీకు విండోలోనే ఇది కనిపించేదట్ రిపోర్ట్ అంతా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫిట్ టు పేజ్. సో అలా కాకుండా నాకు లైక్ ఫిట్ టు విత్ అంటే కంప్లీట్ గా విత్ ఎంత ఉందో అంతా కూడా ఈ వైట్ స్పేస్ కూడా అంతా కూడా ఆక్యుపై అయిపోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ అ ఫిట్ టు విత్. సో దట్ మీకు ఆ వైట్ స్పేస్ కూడా కనిపించకుండా కంప్లీట్ గా ఈ విండో ఎంత ఉందో ఆ విండో మొత్తాన్ని విత్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఏ ఫిట్ టు పేజ్ బికాస్ నో నీడ్ ఆఫ్ అగైన్ డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాప్. అంటే ఇక్కడ స్క్రోలర్ వచ్చింది కదా, స్క్రోలర్ తోటి కిందకి పైకి మూవ్ చేయక్కర్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ దట్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. సో అలాగే మీరు టెక్స్ట్ బాక్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. సో వెన్ యూ సీ హియర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, షేప్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, బటన్స్ ని తీసుకురావచ్చు, లైక్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా విజువలైజేషన్స్ మీద ఇంటరాక్షన్స్ ఆఫ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి కాస్మెటిక్ చేంజెస్ అంటే ఏదైనా క్వైరీ లెవెల్ కానీ ఆర్ లైక్ పవర్ క్వైరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ, సో దీనికి సంబంధించిన పవర్ క్వైరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ, సో ఈ రిపోర్ట్ కి అటాచ్ అయిన మోడలింగ్ లో కానీ ఆర్ క్వైరీలో కానీ మనం చేంజెస్ చేయలేం. అంటే సోర్స్ మీద చేంజెస్ ఏమి చేయలేం, కానీ ఒకసారి సోర్స్ నుంచి అటాచ్ అయిపోయి వచ్చిన రిపోర్ట్ మీద మనకు కావాల్సినవి అన్ని లైక్ పవర్ బి డెస్క్టాప్ లేకుండానే మనం ఇక్కడ చెయ్యొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ సమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు.
సో మీకు చేంజెస్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు సింపుల్ గా చేయాల్సింది ఏంటంటే సేవ్ దిస్ రిపోర్ట్. సో ఇక్కడ మీరు సేవ్ బటన్ కొట్టినా ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ ఫైల్ అండ్ సేవ్ దిస్ ఆప్షన్స్. సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని చేంజెస్ చేసాం, కలర్ చేంజెస్ అండ్ దీస్ చేంజెస్. లెట్స్ సి ఈజ్ ఇట్ హోల్డింగ్ ఆర్ నాట్, అవి హోల్డ్ అయి ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేద్దాం. సో మళ్ళీ శాంపుల్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ కి వెళ్ళి లెట్స్ టెస్ట్ చెక్ ఇట్. ఎస్, సో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద చేంజెస్ విచ్ ఆర్ సేవ్డ్ ఈస్ హోల్డింగ్. మీన్స్ మన చేంజెస్ ఇక్కడ కూడా చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి చిన్న చేంజ్ కి మనం పవర్ బై డెస్క్టాప్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు రిపోర్ట్ కి. సో ఇలాంటి చేంజెస్ మాత్రం ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇక్కడ మీరు రిపోర్ట్ ని డౌన్లోడ్ కూడా చేసేయచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో యూ వాంట్ టు పీబీఎక్స్ ఫైల్, అందుకే జనరల్ గా ఏం చెప్తారంటే నో బడీ షేర్స్ యూ పీబీఎక్స్ ఫైల్. సో రియల్ టైంకి వెళ్తే పీబీఎక్స్ ఫైల్ షేర్ చేయరు. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మీరు పవర్ బిఐ సర్వీస్ కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, లేటెస్ట్ ఫైల్ ఉన్నది అక్కడి నుంచి అని. సో మీన్స్ దే ఆర్ సెయింగ్ దట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీకు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ ద పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలాగే దీన్ని ఇంకొక కాపీ వేయాలంటే రిపోర్ట్ ని ఇంకొక కాపీ కూడా వేయచ్చు విత్ డిఫరెంట్ నేమ్. If you really want to have a same report with the other copy, you can also go with the other copy. And the second one is you can download this file. So when I say it as a download, it will be downloaded as a PBIX file. So మీకు కంప్లీట్ గా పీబీఎక్స్ ఫైల్ లాగా మళ్ళీ డౌన్లోడ్ అవ్వాలి అంటే సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ డౌన్లోడ్ ఇట్. అండ్ లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఏవైతే చేసామో దా చేంజెస్ తో పాటు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ లైక్ సేమ్ వర్క్ స్పేస్ లో మీరు 2 డెవలప్మెంట్ పీపుల్ పనిచేస్తారు అనుకోండి, వన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ US and one is working in India అనుకోండి. సో ఇండియా పీపుల్ విల్ డూ ద చేంజెస్ అన్ని తీసుకెళ్లి పీబీఎక్స్ ఫైల్ షేర్ చేయడు వాడు. సో సింపుల్లీ హీల్ డిప్లాయ్ ద థింగ్స్ ఇన్ టు ఏ పవర్ బిఐ సర్వీస్. వాడు పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి డిప్లాయ్ చేసేస్తాడు. సో వాడు పబ్లిష్ చేసేస్తాడు, డిప్లాయ్ అంటే పబ్లిష్ చేసేస్తాడు వాడు రిపోర్ట్. సో ద అదర్ గై, ద అదర్ కంట్రీ గై, సో విల్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ దిస్ పీబీఎక్స్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ది పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అగైన్ ఫర్ ద పవర్ బిఐ ఫైల్. సో పవర్ బిఐ ఫైల్ గురించి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా అడగాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ వాట్ ఆర్ వీ హ్యావ్? మేనేజ్ పర్మిషన్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. లైక్ ఎవరికైనా మీరు ఈ రిపోర్ట్ ని షేర్ చేయాలి అనుకుంటే సో డైరెక్ట్ గా మీకు షేర్ ఆప్షన్ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ షేర్ ద రిపోర్ట్ టు ది ఎండ్ యూజర్స్. సో ఎండ్ యూజర్స్ షేర్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఏ లైసెన్స్ ఉండాలండి? ప్రో లైసెన్స్ ఇస్ మినిమం లైసెన్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షేర్ యువర్ రిపోర్ట్ టు ది ఎండ్ యూజర్. సో ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి అంటే యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ హూమ్ యూ వాంట్ టు షేర్. సో మీరు షేర్ చేసేటప్పుడు మీరు వాడి యొక్క మెయిల్ అడ్రస్ కావాలి. సో వన్స్ యూ గివ్ ఏ మెయిల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఇట్, సో లెట్స్ సే యూ గివ్ ఏ మెయిల్ అడ్రస్, వీ కెన్ ఆల్సో మేనేజ్ some permissions of him. So like ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఇచ్చాము, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీజ్ దిస్. దెర్ ఇస్ నో షేరింగ్ లింక్స్ ఫర్ దిస్ రిపోర్ట్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఎవరికి షేర్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు షేర్ టు సర్టెన్ పీపుల్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ షేర్ ఇట్. అంటే మిమ్మల్ని ఎవరైనా షేరింగ్ కోసం అడిగారు అంటే సో మీకు ఇక్కడ పెండింగ్ లో ఉంటాయి రిక్వెస్ట్ అన్ని, మీరు అప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మోర్ ఓవర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ మీరు రిపోర్ట్ ని షేర్ చేయాలి అంటే సింప్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ ద మెయిల్ అడ్రస్ ఆఫ్ హిమ్. సో ఈ రిపోర్ట్ వరకు అంటే ఇది కంప్లీట్ గా వర్క్ స్పేస్ కాదు, వర్క్ స్పేస్ మొత్తం షేర్ చేయట్లేదండి. దిస్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ టు దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్. So let's say if I give a name as @abc.com, so it will try to search it and it will try to go for sending it. Okay, so ఈ domain అనేది లేదు అంటుంది. So where it was trying to ask you people in the organization or people with existing access or specific people are. So you can always tick this to select it what to whom you want to share. ఓకే, అలాగే సో లైక్ యూ వాంట్ అలౌ ద రిసిప్టెంట్ టు షేర్ దిస్ రిపోర్ట్, అంటే వాడు వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయాలి అంటే కూడా షేర్ చేయొచ్చు. అంటే లెట్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేశాను, మీరు వేరే వాళ్ళకి రీషేర్ చేయాలి అన్నా కూడా నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను. So if you don't want it, you can uncheck that checkbox. Okay, so or else you can allow them to share so that మీ రిపోర్ట్ వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళు రీషేర్ చేస్తారు. అలాగే allow the users to build a content with the data associated with this report. అంటే ఈ రిపోర్ట్ ని యూజ్ చేసి వాడు వేరే రిపోర్ట్ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, ఈ కంటెంట్ యూజ్ చేసి. నో, ఐ వాజ్ నాట్ అలౌయింగ్ ఇట్. సో ఐ వాజ్ అలౌయింగ్ ఇట్ ఓన్లీ టు వ్యూ ద రిపోర్ట్. మీ రిపోర్ట్ ని ఒక్కటి చూడటానికి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను. సో ఐ వాజ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్స్ టు గివ్ యూ ద రిపోర్ట్. సో జస్ట్ ఐ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ యూ అన్ ఆప్షన్ సేయింగ్ దట్ రీషేర్ ఇవ్వండి. సో మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నాను, మీరు వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా షేర్ చేయగలుగుతారంటే షేర్ చేయొచ్చు. So that is what I was trying to give an access to the end user. So it's completely about report level sharing matter. So this is one of the sharing options where individually you are trying to share with based upon the email ID.
సో మీరు ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తే ఈమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసుకుని షేర్ చేస్తున్నారు. సో మీరు ఎప్పుడైతే షేర్ చేశారో ఆటోమేటిక్ గా వాడికి ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. సో సంబడి హ్యాస్ షేర్డ్ విత్ మీ దిస్ రిపోర్ట్ అని. సో ఈమెయిల్ వెళ్తుంది. అలాగే వాడు ఈ పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ షేర్డ్ విత్ మీలో కూడా వాడికి కనిపిస్తుంది. సో మీ రిపోర్ట్ షేర్ చేశారు అని. సో సర్టన్ యూజర్ హ్యాస్ షేర్డ్ ఎ రిపోర్ట్ విత్ యూ అండ్ విత్ ద నేమ్. సో చూడండి ఇక్కడ కంటెంట్ షేర్డ్ బై విత్ యూ బై అదర్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే లాగిన్ అవుతాడో వాడు మీలాగా లాగిన్ అయితే, సో లాగిన్ అయిన వెంటనే కంటెంట్ ఎవరైతే షేర్ చేశారో ఆ షేరింగ్ కంటెంట్ అంతా కనిపిస్తుంది. సో షేర్డ్ బై విత్ మీ. ఓకే, సో అదర్వైజ్ హీ కెన్ ఆల్సో గెట్ ఎ మెయిల్. సో మెయిల్ కూడా వస్తుంది. సో వేర్ హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ go to the mailbox and open it and it will give you a mail saying that ఈ లింక్ తోటి షేర్ చేశారు రిపోర్ట్ అని క్లియర్ కట్ గా రిపోర్ట్ చూపిస్తుంది. సో నో ఇష్యూస్ ఆన్ దట్. ఇట్ విల్ ట్రై టు సెండ్ ఎ లింక్ అలాంగ్ విత్ దిస్. దీంతో పాటు దీని లింక్ కూడా సెండ్ చేస్తుంది. జస్ట్ అది క్లిక్ చేస్తే రిపోర్ట్ కి డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది. మీన్స్ యూ ఆర్ షేరింగ్ ఇండివిజువల్ టు ది ఎండ్ యూజర్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ని షేర్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది షేర్ బటన్. సో అక్కడ మేనేజ్ పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో సేమ్ పర్మిషన్స్ ఇట్ విల్ ఓపెన్. సో ఎవరెవరికి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంది రిపోర్ట్. సో లైక్ పెండింగ్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగారు, ఫర్ సపోజ్ వాడు రీషేర్ చేశాడు. సో ఎవరైనా పర్మిషన్స్ అడిగారు అంటే యూ షుడ్ సీ దట్ పెండింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మోర్ ఓవర్ లైక్ షేరింగ్ ఎ రిపోర్ట్ ఇండివిజువల్లీ టు ది ఎండ్ యూజర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్ మెయిల్ ఐడి, ఖచ్చితంగా మీకు మెయిల్ ఐడి ఉంటే మెయిల్ ఐడి తోటి మీరు ఎవరికైనా షేర్ చేయొచ్చు రిపోర్ట్ ని. సో అలాగే రిపోర్ట్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రింటింగ్ ద రిపోర్ట్. సో ఈ రిపోర్ట్ ని యాజ్ గా ప్రింట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ embedding this report. This is also very useful because nowadays people are trying to embed this report. Embed అనే వర్డ్ ఏంటి అంటే they are making the report to be shown into other portal. So other portal అని చెప్పొచ్చు or other websites లో చూపించాలి అనుకుంటున్నారు instead of showing it in the Power BI service. అంటే ఈ రిపోర్ట్ ని ఇక్కడ చూపించే బదులు వాళ్ళ కావాల్సిన పోర్టల్స్ లో కానీ వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేసుకున్న కంపెనీ వెబ్సైట్స్ లో కానీ చూపించాలనుకుంటున్నారు. ఎంబెడెడ్ అంటే ఇంటిగ్రేటింగ్, అంటే రిపోర్ట్ ని తీసుకెళ్లి వేరే వెబ్సైట్స్ లో కానీ వేరే పోర్టల్స్ లో కానీ చూపించాలనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఆప్షన్ ఉందా లేదా అంటే ఎస్, వీ డో హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. అలాగే వాళ్ళు షేర్ పాయింట్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. షేర్ పాయింట్ ఆన్లైన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో జనరల్ గా ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళేటప్పటికి మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా షేర్ అయ్యి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా షేర్ పాయింట్ లో ఉంటాయి. సో ఆ షేర్ పాయింట్ లో కూడా మీరు ఈ రిపోర్ట్ చూపించాలనుకుంటున్నారు అంటే ఎస్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ఆర్ ఎంబెడ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఇంటూ షేర్ పాయింట్ యాజ్ వెల్. షేర్ పాయింట్ ఆన్లైన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, సో దట్ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ ద లింక్. సో మీరు షేర్ పాయింట్ డెవలపర్ కి ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ ద లింక్ టు ఎంబెడ్ యువర్ రిపోర్ట్, అంటే ఈ రిపోర్ట్ ని తీసుకెళ్లి మీరు షేర్ పాయింట్ లో పెట్టడానికి దిస్ ఇస్ ద లింక్, ఐ గాట్ ఇట్ అని వాళ్ళు షేర్ చేస్తే వాళ్ళు దే విల్ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ దట్. ఈ లింక్ ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు పవర్ బిఐ లైక్ షేర్ పాయింట్ లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. సో అలాగే మీరు థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్, లైక్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ అంటే థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్, మీ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, మీ కంపెనీ వెబ్సైట్ ఉంది, ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ లో కూడా ప్లేస్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ సే దట్ చూడండి వెబ్సైట్ ఆర్ పోర్టల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివ్స్ యూ లింక్. సో దీంట్లో ఏ లింక్ అయినా వాళ్ళకి పాస్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. మెయిన్ థింగ్ ఈస్ మీరు రిపోర్ట్ ని పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేయాలి. సో అంటే మీరు ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ మీరు ఆ రిపోర్ట్ ని పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ నుంచి పవర్ బిఐ సర్వీస్ కి పంపించాలి. ఆ సెంట్రలైజ్ ప్లేస్ లో ఒక వర్క్ స్పేస్ లో ఆ రిపోర్ట్ అయితే స్టోర్ అయ్యి ఉండాలి. స్టోర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ రిపోర్ట్ మీదకి వెళ్ళి మీరు ఎంబెడ్ దట్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ అంటే అదే లైక్ ఎంబెడ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ పేజెస్ అంటే సో దే ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ లింక్. సో ఈ రిపోర్ట్ ని లైక్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఒక లింక్ ఇచ్చింది. సో దీంతో కమ్యూనికేట్ అవడానికి దీనికంటూ చూస్తారంటే దీనికంటూ ఒక సెపరేట్ రిపోర్ట్ ఐడి ఉంటుంది విచ్ ఇస్ యూనిక్. ప్రతి రిపోర్ట్ ఐడి చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది, ఒక రిపోర్ట్ ఐడి ఉంటుంది, ఒక గ్రూప్ నేమ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా యూనిక్ మాట. సో మీరు చూస్తే సో ఇట్ వాస్ ట్రైన్ టు గివ్ యూ సట్ రిపోర్ట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అని చెప్పడానికి. అంటే మన దాంట్లో చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ రిపోర్ట్ ఐడి ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అని. సో ఇంటిగ్రేట్ చేశాక రిపోర్ట్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ పోర్టల్లో లెట్స్ సే నేను ఒక పోర్టల్ తయారు చేశాను ఏబిసి అనే కంపెనీ. సో నేను ఏబిసి అనే కంపెనీని .NET పీపుల్ యూజ్ చేసుకుని నేను ఒక కంపెనీలో ఒక పోర్టల్ తయారు చేయించాను. సో దాంట్లో ఈ పవర్ బిఐలో రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ కనిపించాలి అని. సో దట్ నేను ఏం అడుగుతున్నానంటే మిమ్మల్ని, సో ఫస్ట్ మీరు రిపోర్ట్స్ తయారు చేయండి అంటున్నారు, మీరు రిపోర్ట్స్ అన్ని తయారు చేశారు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో. సో నెక్స్ట్ దాన్ని తీసుకువెళ్ళి పబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, సో యూజర్స్ కి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇండివిజువల్ యాక్సెస్ టు ద యూజర్. సో అంటే ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నాడు, ఫస్ట్ ఎంబెడ్ చేయాలన్నారు. సో ఎంబెడ్ చేయాలన్న వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ రిపోర్ట్ పేజ్ కి వెళ్ళి సింపుల్ టు సే దట్ దీనికి వెళ్ళి సింపుల్ గా మీరు
ఎంబర్డ్ దిస్ రిపోర్ట్ టు ది వెబ్సైట్ ఆర్ పోర్టల్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక లింక్ వచ్చింది. సో ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేసి వాళ్ళకి పాస్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఎవరైతే యూజర్స్ అంటే లైక్ మీరు ఈ రిపోర్ట్ ని ఎంబర్డ్ ద్వారా చేశారు కాబట్టి, సో ఎంబర్డ్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు కూడా వెబ్సైట్ ని చూస్తున్నారంటే కంపల్సరీ వాళ్ళకి కూడా లైసెన్స్ ఉండాలి. యాజ్ ఐ సెడ్ దట్, అందుకే మనం ప్రీవియస్ గా మాట్లాడుకున్నట్టు లైసెన్స్ లో ఎంబర్డింగ్ లైసెన్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం. లైక్ ఇప్పుడు ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ లోకి మనం లైసెన్స్ ఇండివిజువల్ గా లైసెన్స్ కొనలేక గ్రూప్ లైసెన్స్ కొన్నాం, ఎంబర్డ్ లైసెన్స్ అని. సో మన థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంబెడెడ్ లైసెన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇండివిజువల్ గా ఇట్ విల్ నాట్ అథెంటికేట్ ఫర్ ది ప్రతి ఒక్కరికి లైసెన్స్ ఉందని అథెంటికేట్ చేయదు. ఎంబర్డ్ లైసెన్స్ అంటే ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నా లాగిన్ అవ్వచ్చు, కాకపోతే వాళ్ళు ఎన్ని సార్లు క్లిక్ చేశారు దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ హియర్, ఎంబెడింగ్ ద రిపోర్ట్ టు ది థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ ఆర్ ఏ పోర్టల్. సో దీనికి ఇక్కడ లింక్ ఉంది. ఓకే, సో జస్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐ సేయింగ్ దట్ ఎంబర్డ్ లైసెన్స్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో గ్రూప్ లైసెన్స్ లైక్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కి మనం ఇండివిజువల్ గా లైసెన్స్ కొనక్కర్లేదు యూజర్స్ కి. సో వాళ్ళు కంపెనీ పోర్టల్ లాగిన్ అయిన వెంటనే వాళ్ళకి లైసెన్స్ కూడా చెక్ చేయదు, బట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రికార్డ్ ది బ్యాక్ అండ్ సేయింగ్ దట్ ఎంతమంది యూజర్స్ ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేశారు సో ఆ వెబ్సైట్ లో, ఆ పోర్టల్లో ఈ మన రిపోర్ట్ ని. సో దాన్ని బట్టి ట్రాకింగ్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు చార్జ్ ద మనీ, లైక్ A1, A2, A3, A4 అని మోడల్స్ పెట్టాము మనం. సో హవర్ కింద అని వీఆర్ చార్జింగ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ హియర్ ఫర్ ఎంబెడింగ్ ఇట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఆర్ ఏ పోర్టల్. Okay, so that is one more thing, so where you can integrate it with the website or a portal. So next one is a QR code kuda generate cheyochu, where you can say that you can generate a QR code as well. So QR code ante where when you click on the QR code, it will generate a QR code for you. Okay, so QR code generate cheste, so where you can see that okay, ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ద రిపోర్ట్, బట్ ప్రొవైడెడ్ వీళ్ళు ఎవరైతే స్కాన్ చేస్తున్నారో రిపోర్ట్ మీద ఆల్రెడీ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్. సో మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ షేర్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఉంటేనే మీరు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసినా మీ రిపోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీన్స్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మీరు రిపోర్ట్ ని కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అలాగే వెబ్సైట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎంబెడ్ ది పబ్లిష్ టు వెబ్ అని ఉంది. సో వెబ్ ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ గా వెబ్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ గా వెబ్ కి పబ్లిష్ చేసేసాం అనుకోండి, మన డేటా అంతా కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అంతా కూడా బయటగా ఆ వెబ్ లింక్ యాక్సెస్ ఎవరైనా చేసినా కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఇది పబ్లిష్ టు వెబ్ అని అనుకోండి, సో జనరల్ గా ఇది మీకు తీసేస్తారు, ఎవరికి బయటకి పబ్లిష్ చేసి పబ్లిక్ గా వెబ్సైట్ పబ్లిష్ చేసే పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు ఈ పేజ్ కి జనరల్ గా. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తారంటే ఇలా పబ్లిక్ గా మీ రిపోర్ట్ ని షేర్ చేయడానికి చేయకుండా వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు, మీరు క్లిక్ చేసినా కూడా పని చేయకుండా. ఓకే, బికాస్ ఈ లింక్ మీరు జనరేట్ చేశారనుకోండి, సో మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకుండానే డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోతాయి. సో మన పార్ట్నర్ షోకేసులు చూసారా, అవన్నీ కూడా మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడగట్లేదు, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ గా షేర్ చేసేసారు. సో అవి ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ ఏ డమ్మీ డేటా, రైట్. సో బట్ అవన్నీ డమ్మీ డేటా కదా, సో డమ్మీ డేటా కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోతాయి వితౌట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ షేర్డ్ పబ్లిక్ గా షేర్ చేశారు వాటిని. సో ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, బట్ మన కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటాతో మనం రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని పబ్లిక్ గా అలా షేర్ చేయొద్దు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఈ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద రిపోర్ట్ పబ్లిక్. ఓకే, పబ్లిక్ ఎవరికైనా ఓపెన్ అవుతుంది. దీంట్లో అథెంటికేషన్ అడుగుతుందా అని మీ డౌట్ రావచ్చు, అథెంటికేషన్ అడగదు, ఎందుకంటే దే షేర్ ఇట్ విత్ పబ్లిక్ గా షేర్ చేశారంటే షేర్ పర్మిషన్స్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం సెక్యూర్ గా కావాలి అనుకున్నప్పుడే వాటి మీద పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే పర్మిషన్స్ అనేది ఎందుకు, మన రిపోర్ట్ ఎవరు చూడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళే చూడాలి, వాళ్ళకి ప్రాపర్ అథెంటికేషన్ ఉంటే గానీ రిపోర్ట్ చూడకూడదు. సో దట్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్, బికాస్ సెక్యూరిటీ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ అస్. సో అందుకు మీకు పబ్లిక్ గా చూడటానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్, సో రిస్ట్రిక్ట్ చేసేసారు, సో దట్ మీరు పబ్లిక్ గా షేర్ చేయడానికి కుదరదు. ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ షేరింగ్ రిపోర్ట్స్. సో ఎవరైనా ఓపెన్ చేసినా కూడా ఇక్కడ అథెంటికేషన్ ఎక్కడ యూజర్ ని పాస్వర్డ్ అడగదు. సో దిస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ పబ్లిక్లీ షేర్డ్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే, సో యూ కెన్ గో విత్ సెట్టింగ్స్. దీంట్లో కూడా కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయొచ్చు రిపోర్ట్ మీద, సో ఇలా పని చేయాలని. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద సెట్టింగ్స్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద సెట్టింగ్స్ పేన్ ఇట్. ఓకే, సో సెట్టింగ్స్ పేజ్ చూస్తే, సో చూడండి, కాంటాక్ట్ అడ్మిన్ టు ఎంబెడ్ ద లింక్స్ ఫర్ ద జనరేషన్. పబ్లిక్ గా ఎప్పుడు షేర్ చేయొద్దు, సో పబ్లిక్ గా షేర్ చేయడానికి అడ్మిన్ ని అడగండి. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు జనరేట్ సమ్ ఎంబెడెడ్ కోడ్స్. ఓకే,
సో అందుకే మనకి పైన రెండింటి మీద ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఈ మెసేజ్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ సెక్యూర్ వే. సో మనకి అది ఎక్కడ ఎంబెడెడ్ లింక్ జనరేట్ అయినా కూడా అది నేను ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఓపెన్ చేసిన వెంటనే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు నేను అదే ఎంబెడెడ్ లింక్ మీరు తీసుకుని లైక్ ఇంకో బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ ఇట్ విల్ లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఎంబెడెడ్ లింక్ జనరేట్ చేశాను. సో ఈ ఎంబెడెడ్ లింక్ తీసుకువెళ్ళి నేను వేరే బ్రౌజర్ లో లెట్ మీ గో విత్ ఎ న్యూ బ్రౌజర్. సో నేను బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, పేస్ట్ చేశాను అనుకోండి. సో when I paste it, it will try to authenticate me. So it will try to authenticate me, username, password అడగటం కానీ. Otherwise if it is saved, it will be చూడండి, you need to sign in. Please sign in to view this report. సో ఈ విధంగా సెక్యూర్ గా అడగాలి. అలానే ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అయిపోద్ది. సో ఓపెన్ అయిపోయిందంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఓపెన్ గా రిపోర్ట్ చూసేస్తారు. సో బట్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి సైన్ ఇన్ అని, ఖచ్చితంగా యూజర్స్ కి ఫస్ట్ పవర్ బిఐ లైసెన్స్ ఉండాలి. ఇద్దరు పవర్ బిఐ లైసెన్స్ ఉంటేనే సైన్ ఇన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సైన్ ఇన్ ఉంటే హీ కెన్ యూజ్ సైన్ ఇన్ యూజ్ చేసి రిపోర్ట్ ని చూడగలుగుతాడు. సో he was saying that you should have a sign in. So you need to have a sign in so that then only you can always go for accessing this report. ఓకే, సో ఇలా సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సెక్యూర్ వే. అలా కాకుండా నేను ఎంబెడెడ్ లింక్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ మీ అనే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో దానికి కూడా నాకు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, నేను ప్రీవియస్ గా జనరేట్ చేసిన. లెట్ మీ షో యూ. సో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి మేనేజ్ ఎంబెడెడ్ కోడ్స్, వరకు జనరేట్ అయిన పబ్లిక్ గా జరిగిన ఎంబెడెడ్ కోడ్స్. సో లెట్ మీ సే మై వర్క్ స్పేస్ లో ఉన్నట్టుంది. సో దీంట్లో జనరేట్ చేయలేదు నేను, ప్రీవియస్ గా పబ్లిక్ గా షేర్ చేయడానికి రిపోర్ట్స్ ని ఎంబెడెడ్ కోడ్స్ తీసుకున్నాను. సో జనరేట్ చేశాను. సో ఇట్ విల్ బి అండర్ సెట్టింగ్స్ మేనేజ్ ఎంబెడెడ్ కోడ్స్ లో ఉంటాయి. సో చూడండి, ఇవి కొన్ని పబ్లిక్ గా షేర్ చేసిన రిపోర్ట్స్ మాట. సో ఈ రిపోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే గెట్ కోడ్ అన్నాం అనుకోండి. సో ఈ రిపోర్ట్ కోడ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు ఇదే లింక్ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఎందుకంటే అది పబ్లిక్ గా షేర్ చేసిన రిపోర్ట్స్. సో డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోతాయి రిపోర్ట్స్. లైక్ మనకి పార్ట్నర్ షో కేసెస్ లో ఎలా ఓపెన్ అవుతున్నాయి. సో డైరెక్ట్ గా లింక్ ఉంటే చాలు ఓపెన్ అయిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ యూజర్ నేమ్ అంటే పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ లేకుండానే ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అయిపోయింది చూసారా. సో దిస్ ఈస్ ద అదర్ వే ఆఫ్ రైట్. సో బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డిజైరబుల్ వే. సో ఎప్పుడు కూడా ఇలా షేర్ చేయొద్దు పబ్లిక్ గా. ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఎ సెక్యూర్ వే ఆఫ్ సీయింగ్ యువర్ రిపోర్ట్ విత్ ఎ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు సైన్ ఇన్. ఓకే, సో he should have a license to sign in and get a username అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ పాస్ చేసి రిపోర్ట్ ని చూడగలగాలి. సో ఈ విధంగానే మీరు షేర్ చేసినా కూడా రిపోర్ట్, వాడికి మీరు షేర్ చేసినా కూడా రిపోర్ట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు, కానీ వాడికి ఏముండాలి, ఫస్ట్ లైసెన్స్ ఉండాలి, పవర్ బిఐ లైసెన్స్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ ప్రో లైసెన్స్ ఉండాలి. అదర్వైజ్ వాడు ఎంబెడెడ్ లైసెన్స్ లో కానీ గ్రూప్ లైసెన్స్ లో కానీ పడాలి, ఇండివిజువల్ గా లైసెన్స్ కొనకపోతే. ఓకే, సో వేర్ యూ నీడ్ టు సైన్ ఇన్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు ది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ విధంగా సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. ఓకే, లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ ఆప్షన్. సెట్టింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతాం కాబట్టి లెట్స్ గో టు బ్యాక్, వన్ స్టెప్ అహెడ్, బ్యాక్ కి వెళ్దాం. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గో టు సెట్టింగ్స్ పేజ్. ఓకే, in settings page వెళ్తే సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ సమ్ సెట్టింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిపోర్ట్ మనం కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయొచ్చు. సో సెట్టింగ్స్ అంటే అన్వాంటెడ్ కొన్ని సెట్టింగ్స్ మనం అవసరం లేనివి తీసేయచ్చు ఆర్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. సో వేరే ఇక్కడ చెప్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎండోర్స్మెంట్. సో ఎండోర్స్మెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ యు ఆర్ సర్టిఫైయింగ్ దిస్ రిపోర్ట్, అంటే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, ఈ రిపోర్ట్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, దీంట్లో చెక్ చేశారు అంతా కూడా చాలా బాగుంది, దీంట్లో వచ్చే డేటా అనాలిసిస్ అంతా కూడా బాగుంది అనుకుంటే వాట్ యూ విల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ యూ విల్ ట్రై టు ప్రమోట్ ఇట్. సో ప్రమోట్ చేశారనుకోండి, దీని పక్కనే మీకు ప్రమోట్ అనే ఒక థింగ్ వస్తుంది. సో వేర్ ఎవ్రీబడి విల్ రికగ్నైజ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ప్రమోటెడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరిఫైడ్ బై ద బిజినెస్ యూజర్ and it is saying that promoted. So promote endorsement అంటే like you are encouraging this report to use by number of users. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈ రిపోర్ట్ ని యూజ్ చేయండి అని మీరు ఎంకరేజ్ చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎండోర్స్మెంట్స్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈ ప్రమోట్ చేశారంటే బిజినెస్ యూజర్స్ చెక్ చేసుకున్నారు, డేటా కూడా అంతా యాక్యురేట్ గా ఉంది అండ్ ఇట్ వాస్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూజింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ అని మనం జస్ట్ సర్టిఫై చేస్తున్నాం అనమాట. సో దేర్ ఇస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంబెడెడ్, ప్రమోటెడ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ ఆన్ ది హోమ్ పేజ్. ఇది హోమ్ పేజ్ లో కనిపించాలి అనుకుంటే సో యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్యూచర్ ఆన్ ది హోమ్ పేజ్. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఇన్ ది హోమ్ పేజ్. మీరు హోమ్ పేజ్ యాక్సెస్ చేసిన వెంటనే రిపోర్ట్ కనిపిస్తుంది. అలాగే డోంట్ అలౌ ద ఎండ్ యూజర్స్ టు సేవ్ దిస్ ఫిల్టర్స్ ఆన్ దిస్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఎండ్ యూజర్స్ ని ఫిల్టర్స్ సేవ్ చేసేటట్టు చేయకూడదు అనుకుంటే సో కెన్ సే ఇట్. సో లెట్ మీ షో. సో పేజెస్ డిస్ప్లే బాటమ్ లో కనిపించాలి, సైడ్ కనిపించకూడదు. ఒకే పేజ్ ఉంది మనకి, సో బాటమ్ లో కనిపించాలంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ హై. లెట్ మీ సేవ్ ఇట్.
సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ కనిపించడం అంటే ఏంటి? సో లెట్ మీ రీఫ్రెష్ ఇట్ ఫస్ట్. దాన్నే మనం పెర్సిస్టెంట్ ఫిల్టర్ అంటాము. సో పెర్సిస్టెంట్ ఫిల్టర్ అంటే లెట్స్ ఇప్పుడు నేను యూజర్ని, నేను వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఫిల్టరింగ్ చేసుకున్నాను. సో లెట్ మీ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఐ సెలెక్టెడ్ సంథింగ్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ స్లైసర్. నేను ఒక స్లైసర్ని యాడ్ చేస్తాను. సో లెట్ మీ యాడ్ క్విక్లీ వన్ స్లైసర్. నార్మల్గా ఒక స్లైసర్ యాడ్ చేసి, సో విల్ ట్రై టు పుట్ సమ్ కేటగిరీ ఐటమ్స్ ఇంటూ హియర్. ఓకే, రిపోర్ట్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం. సో let me, I have not selected anything, so I was saving this report. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఫస్ట్కి వస్తాం, ఫస్ట్ నుంచి. సో సెట్టింగ్స్లో నేను ఏం చేశానో చూద్దాం. సో సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చి నేను ఏం చెప్పాను, సో సేవ్ చేయొద్దు అంటున్నాను, ఫిల్టర్స్ని సేవ్ చేయొద్దు అని చెప్పాను. సో లెట్ మీ సే ఇట్ యాజ్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే హియర్ ఈజ్ డోంట్ అలౌ ద ఎండ్ యూజర్స్ టు సేవ్ ఫిల్టర్స్ ఆన్ దిస్ పేజ్. ఫిల్టర్స్ని సేవ్ చేయొద్దు అంటున్నాను. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు వాడు టిక్ చేసుకున్నాడు. సో టిక్ చేసుకుని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఓకే టెక్నాలజీ చూశాడు, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ రిపోర్ట్ను ఓపెన్ చేశాడు. ఓకే, సో రిపోర్ట్ను ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ చూస్తున్నాడు. మళ్ళీ చూస్తుంటే సో లెట్స్ సే అది ఇంకా టెక్నాలజీ అలాగే టిక్ అయిపోయి ఉంది. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పెర్సిస్టెంట్ ఫిల్టర్. సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండకూడదు, మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఉండాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు, సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి సో ఇట్ షుడ్ సెట్ ఇట్ యాజ్ ఆఫ్. అంటే డోంట్ అలౌ ద ఎండ్ యూజర్స్ టు సేవ్ ది ఫిల్టర్స్ ఆన్ దిస్ రిపోర్ట్. సేవ్ చేశారు అనుకోండి, సో నేను ఫ్రంట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అ రీఫ్రెష్ రిపోర్ట్ వితౌట్ ఎనీ థింగ్స్ సెలెక్టెడ్. సో ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఉంచాలి అంటే యూజర్ని మీరు ఎప్పటికీ ఓపెన్ చేసినా కూడా ఫ్రెష్ గా ఓపెన్ అయ్యి రిపోర్ట్ ఏ సెలెక్షన్స్ లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఎనేబుల్ దట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇలాంటివి రిపోర్ట్ లెవెల్ సెట్టింగ్స్. సో రిపోర్ట్ లెవెల్ ఎలాంటి చేంజెస్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ రిపోర్ట్ లెవెల్ చేంజెస్. అండ్ మీరు చూడండి పేజెస్ పెయిన్ కింద కనపడాలి అని, బాటమ్ లో కనపడాలి అని, సో ఇట్ వాస్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. అలాగే విజువల్ హెడర్ అనేది డిస్ప్లేలో తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో చూడండి డిస్ప్లేలో అంటే, సో మీరు విజువల్ హెడర్ అంటే ఇది. సో ఈ పైన చూడండి, సో పిన్నింగ్, కాపీయింగ్, ఫిల్టరింగ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, సో ఇవి కనిపించొద్దు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ రిమూవ్ దెమ్ యాజ్ వెల్. మీరు ఆఫ్ చేయొచ్చు వాటిని కూడా. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ డోంట్ వాంట్. అవి మీకు చూస్తుంటానికి పెర్ఫెక్ట్ గా లేవు అనుకుంటే మోడర్న్ విజువల్ హెడర్ ని యూజ్ చేయమంటున్నాము. అలాగే విజువల్ ఇంటరాక్షన్ లో బై డిఫాల్ట్ గా క్రాస్ హైలైటింగ్ టు క్రాస్ ఫిల్టరింగ్. క్రాస్ హైలైటింగ్ అంటే, సో వెన్ యూ సే నేను ఇది క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇవంతా కూడా హైలైట్ అవుతుంది. ఇలా హైలైట్ అవ్వకుండా బై డిఫాల్ట్ గా ఫిల్టర్ అవ్వాలి అన్నా కూడా మీరు చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ సెట్టింగ్స్, క్రాస్ ఫిల్టరింగ్, ఎనేబుల్ అండ్ సేవ్. సో లెట్స్ సి, మనం 2 చేంజెస్ చేసాం. ఒకటి విజువల్ హెడర్ తీసేసాము. సో వేర్ వెన్ యూ కెన్ సీ హియర్, సో ఇప్పుడు మనకు విజువల్ హెడర్ కనిపిస్తుందా? సో దర్ ఇస్ నో ఏబుల్ టు సీ ఎనీ విజువల్ హెడర్. నేను దీని మీద హోవర్ చేసినా కూడా ఆ హెడర్ కనిపించట్లేదు. అండ్ మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ హైలైట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఫిల్టర్ అవుతుంది చూడండి. సో బై డిఫాల్ట్ గా అది ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో ఇట్ వాస్ నాట్ క్రాస్ హైలైటింగ్. ఈవెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఏ డేటా పాయింట్, ఈ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసినా కూడా అది హైలైటింగ్ అనేది వదిలేసింది. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ వాస్ ట్రై టు ఫిల్టర్ ది డేటా. Right, so that is what the other options we have. So next let's go to options. ఎక్స్పోర్ట్ డేటా. సో మనకి ఇది ఎనేబుల్ చేస్తే కానీ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా కనిపించదు కాబట్టి ఎనేబుల్ చేశాను. డేటాను ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. సో యూ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ దట్, సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ నన్. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయనివ్వకూడదు అనుకుంటే సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ ఎండ్ యూజర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ బటన్ చూసిన వెంటనే ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదు అంటే నన్ అని పెట్టచ్చు. సో వెన్ ఐ సే ఇట్ యాజ్ నన్, లెట్ మీ రీఫ్రెష్ ఇట్. వెన్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ మీకు 3 డాట్స్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్ అనే బటన్ హైడ్ అయిపోయింది. సో ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వట్లేదు ఎండ్ యూజర్స్ కి, మనం ఆఫ్ చేసేసాం అనుకోండి. సో ఈ విధంగా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా విజువల్స్ మీద మనం కంట్రోల్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ దెమ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్. మీరు వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, వేర్ యూ కెన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్. సో వేర్ యూ కెన్ సే దట్ సమ్మరైజ్ డేటా విత్ కరెంట్ లేఅవుట్. సో మీ డేటాని సమ్మరైజ్ చేసిన దాన్ని, లేఅవుట్ ని మొత్తం కరెంట్ అండర్లైన్ డేటాని కూడా మీరు వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే ఓన్లీ సమ్మరైజ్డ్ డేటానే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా, ఆర్ఎల్స్ సమ్మరైజ్డ్ డేటా విత్ కరెంట్ లేఅవుట్ ని సేవ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, సో యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ దిస్ డేటా. సో మీరు ఎనేబుల్ చేశారు, వాళ్ళ డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. వేర్ యూ కెన్ క్లిక్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎక్స్పోర్ట్ ది డేటా. లైక్ అండర్లైన్ డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్ సమ్మరైజ్డ్ డేటాని కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ ఎక్స్పోర్టింగ్ మనకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్సెల్ అండ్ సిఎస్వి. ఎక్సెల్ అయితే 1,50,000 నుంచి రోస్ మ్యాక్స్ వరకు చేస్తుంది. సో ఆప్షన్స్ వేర్ యూ కెన్ సీ సిఎస్వి 30,000 నుంచి రో మ్యాక్స్ వరకు చేస్తుంది. సో లాట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు బేస్డ్ అపాన్ యువర్ సిచ్యువేషన్, సో హౌ డూ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. సో రోస్ మ్యాక్స్ అంటే రోస్ మ్యాక్స్ ఎంత వరకు కావాలి అనేది అది చేస్తుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ అవర్ డేటా, సో వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ది ఎక్స్పోర్ట్. అంటే సమ్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ టు రిస్ట్రిక్ట్ సమ్ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ వెళ్ళాలి అంటే రిపోర్ట్ సెట్టింగ్స్ పేజ్కి వస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. అలాగే ఫిల్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని కూడా తీసేయచ్చు యూజర్స్ నుంచి. లైక్ ఇట్ సైడ్ ఫిల్టర్స్ ఉంది కదా, ఈ ఫిల్టర్స్ ని అలౌ చేయకూడదు, యూజర్స్ ని చేంజ్ చేయకూడదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ ఈ క్రాస్ ఫిల్టర్ గురించి, రిపోర్ట్ గురించి చెప్తాను. సో అంటే ఈ రిపోర్ట్ నుంచి వేరే రిపోర్ట్ కూడా మీరు డ్రిల్ త్రూ చేయొచ్చు. విత్ ఇన్ ద రిపోర్టే కాకుండా, అంటే విత్ ఇన్ ద మన డ్రిల్ త్రూ అంటే బేసిక్ గా పేజ్ టు పేజ్ చేస్తాము. ఈ రిపోర్ట్ లో ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి, అలా కాకుండా మనం ఒక రిపోర్ట్ లో ఉన్న ఒక పేజ్ లోంచి ఇంకొక రిపోర్ట్ లో ఉన్న ఇంకో పేజ్ కి కూడా డ్రిల్ త్రూ చేయాలి అంటే క్రాస్ రిపోర్ట్ డ్రిల్ త్రూ అంటాము. సో ఐ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యూ దీని వన్. కామెంట్స్, మనం కామెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఎండ్ యూజర్స్ కి కామెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో వేరే యూ కెన్ పాస్ సమ్ కామెంట్స్. అంటే లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్లు ఏం చేస్తారంటే దీని గురించి డిస్కషన్ పెడతారు. సో దే విల్ ట్రై టు యాడ్ సమ్ కామెంట్స్ టు దట్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దిస్ వన్. సో ఐ షో యూ వేర్ ఇట్ ఈస్ వన్. అలాగే దీని మీద మోడర్న్ లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ allow users to personalize their suits. సో ఇవన్నీ చూపిస్తాను నేను. సో జస్ట్ ఈ డ్రిల్ యాక్షన్ కూడా స్టైలింగ్ కూడా అప్డేట్ చేయమంటున్నాను. సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ది ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద ఎండ్ యూజర్స్ టు సీ ఎ లుక్ అండ్ ఫీల్. సో ఇక్కడే లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఇప్పుడు నాకు ఇది పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోనే ఉంటుంది. సో లెట్స్ నాకు ఈ పై చార్ట్ నచ్చలేదు. సో ఐ కెన్ ఆల్సో చూస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్. డౌన్లోడ్ చార్ట్ కావాలంటే డౌన్లోడ్ చార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ట్రీ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవంతా కూడా హెడర్ లో ఉన్న దాంట్లో నేను ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను ఎండ్ యూజర్ కి. ఇక్కడ హెడర్ ఉంది చూస్తారా, పర్సనలైజ్ దిస్ విజువల్ అని. సో దట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ఐ వాస్ గివింగ్ టు ద ఎండ్ యూజర్ సో దట్ దే కెన్ మేక్ ద చేంజెస్. అంటే దాంట్లో కావాల్సిన చేంజెస్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు, అంతవరకే, సేవ్ చేయలేరు. సో దే కెన్ నాట్ మేక్ ద చేంజెస్ లైక్ దే జస్ట్ విజువలైజేషన్ మాట, అంటే పర్సనలైజేషన్ అకార్డింగ్ టు దర్ నీడ్. సో వాళ్ళు దీన్ని పై చార్ట్ గా మార్చాలనుకుంటున్నారు, ఆర్ఎస్ ట్రీ మ్యాప్ గా మార్చాలనుకుంటున్నారు. సో వేర్ ద బిలో వన్ ఆల్సో. సో దేనికన్నా కూడా వాళ్ళు చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. లెట్స్ బార్ చార్ట్ బదులు సో దే వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ అదే అదర్ టైప్ ఆఫ్ లైన్ చార్ట్ గా మార్చాలనుకుంటున్నారు. సో జస్ట్ దే ఆర్ ట్రైన్ టు పర్సనలైజ్ దిస్. సో ఈ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. సో పర్సనలైజేషన్ చెక్ చేసుకుంటానికి మళ్ళీ మీరు రిపోర్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తారంటే ఓల్డ్ వే ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఓల్డ్ వేలోకి వస్తుంది, జస్ట్ చెకింగ్ కోసం అంతవరకే. సో ఆ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు క్లయింట్ మనకి పవర్ బిఐలో. సో అలాగే మీకు ఇక్కడ రిపోర్ట్ పెయిన్ ఉంది కదా, ఈ రిపోర్ట్ పెయిన్ లో ఫిల్టర్స్, లైక్ ఈ ఫిల్టర్ ఈ రిపోర్ట్ పెయిన్ అనేది కనిపించకూడదు అనుకుంటే మీరు పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి వచ్చే ముందే మీరు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లోనే వాటిని హైడ్ చేయొచ్చు. సో వేర్ వన్ ఐ ట్రై టు ఓపెన్ దిస్ రిపోర్ట్, రైట్. సో నేను డౌన్లోడ్ చేశాను కదా రిపోర్ట్ ని. మీరు ఎప్పుడైనా ఆ రిపోర్ట్ ని ఫిల్టర్ పెయిన్ ని కనిపించకుండా చేయాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ అలౌ దట్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద డౌన్లోడ్ రిపోర్ట్. సో ఈ రిపోర్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేసిన దాన్ని ఓపెన్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫిల్టర్ పెయిన్ ఉంది చూసారా, ఫిల్టర్ పెయిన్ ని హైడ్ చేస్తాను. సో దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు హైడ్ దట్ ఇండివిజువల్ ఫిల్టర్స్ ని హైడ్ చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ గా పెయిన్ హైడ్ చేయొచ్చు. సో పెయిన్ అంటే మొత్తం ఫిల్టర్ అనేది ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కాల్ పెయిన్, పిఏఎన్ఈ అంటాను, పెయిన్. సో వెన్ యూ సీ హియర్ దేర్ షో అండ్ హైడ్ పెయిన్ ఉంది చూసారా ఫిల్టర్స్ లో. సో ఈ ఫిల్టర్ పెయిన్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా కనిపిస్తుంది, నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ హైడ్ దిస్. అలాగే కొన్ని ఫిల్టర్స్, ఫర్ సపోజ్ నేను ఈ ఫిల్టర్ పెయిన్ హైడ్ చేయట్లేదు, దీంట్లో కొన్ని ఫిల్టర్స్ ని హైడ్ చేయాలనుకుంటే, సో డిస్ప్లే కనిపించకుండా ఉండాలి అంటే ఆ ఇండివిజువల్ చేయడానికి ఆల్రెడీ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దర్ ఇస్ ఐ సింబల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వేస్తే మీరు హైడ్ కూడా చేయొచ్చు. లెట్ మీ షో యూ క్విక్లీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే లైక్ మేనేజింగ్ ద రిపోర్ట్ ఫర్ ద యూజర్స్ ఇన్ బెటర్ వే. సో రిపోర్ట్స్ కి బెస్ట్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా రిపోర్ట్ లెవెల్ ఆప్షన్స్ లాగా మనకి ఉన్నాయి, సెట్టింగ్ ఆప్షన్స్ మాట ఇవన్నీ కూడా. లెట్ ఇట్ లోడ్. సో ఒకసారి లోడ్ అయిందంటే మనకి ఫిల్టర్ పెయిన్ వస్తుంది కదా. సో దిస్ సైన్ పెయిన్, ఆ సైడ్ పెయిన్ మనకి అసలు ఫిల్టర్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇండివిజువల్లీ, లైక్ ఇలా ఫిల్టర్ పెయిన్, ఎంటీ ఫిల్టర్ పెయిన్ కనిపించకుండా సో ఫుల్ పేజ్ లో మనకి ఫుల్ రిపోర్ట్ కనిపించేటప్పుడు మనం జస్ట్ ఈ ఫిల్టర్స్ మనం ఫిల్టర్ చేయడానికి డేటాని, సో క్లయింట్ కి ఇవ్వడానికి కాదు, మనం డేటాని ఫిల్టరైజ్ చేయడానికి మనం కూడా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద రిపోర్ట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దట్ ఫైండ్. సో క్లయింట్ ని చూపించాలి అనుకోవట్లేదు అనుకుంటే సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారు, ఫిల్టర్ పెయిన్ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్స్పెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఐ సింబల్ చూడండి. సో అలాగే మీరు ఫిల్టర్స్ లో మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేయొచ్చు. ఫిల్టర్ పెయిన్ కనిపించకుండా చేయాలి అంటే కంప్లీట్ గా హైడ్ చేసేయచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ ఫిల్టర్స్,
సో మీరు ఏదైనా ఫిల్టర్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఎండ్ యూజర్ కోసం. యూ కెన్ ఆల్సో కస్టమైజ్ అండ్ మీరు అన్ని ఫిల్టర్స్ కనిపించుకుంటే లెట్స్ 2-3 ఫిల్టర్స్ నేను ప్లేస్ చేశాను, దాంట్లో ఒక ఫిల్టర్ కనిపించాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ దట్ వన్ as well. సో మీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక ఫిల్టర్ హైడ్ చేసే ఫిల్టర్ మనం ఎనేబుల్ కూడా చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ ఫిల్టర్స్ లైక్ సిటీ. సో ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ సే కస్టమర్ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో నేను కంప్లీట్ గా దీన్ని హైడ్ చేసేసానంటే సో ఇట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ ఫిల్టర్స్ హియర్ అండ్ ఆ ఫిల్టర్ పేనే కనిపించదు. అలా కాదు, నేను ఈ ఫిల్టర్ పేన్ ని ఎనేబుల్ చేసి ఉంచుతాను, కనిపిస్తుంది. దీంట్లో ఒకదాన్ని హైడ్ చేస్తున్నాను, కస్టమర్ నేమ్. ఇట్ విల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు షో ఓన్లీ సిటీ యూ కెన్ ఆల్సో షో ఇట్. సో లెట్ మీ క్విక్లీ షో యూ. సో లెట్స్ సే పబ్లిష్ చేద్దాం. సో విల్ ట్రై టు పబ్లిష్ ఇట్. సో yes, ఈ పబ్లిష్ అయింది కదా రిపోర్ట్. లెట్స్ రిఫ్రెష్ ఇట్ హియర్. సో యూ కెన్ సీ దట్ కస్టమర్ నేమ్ అని తీసేసాను నేను, కస్టమర్ నేమ్ హైడ్ అయిపోయింది. సో సిటీ మాత్రం కనిపిస్తుంది బికాస్ ఐ హైడెడ్ ది కస్టమర్ నేమ్. సో అలాగే హైడ్ కూడా చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ కంప్లీట్ గా ఈ పెయిన్ ని హైడ్ చేసేయాలి అంటే కూడా హైడ్ చేయొచ్చు. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈ పెయిన్ ని హైడ్ చేస్తాను అనుకోండి. సో ఐ హైడెడ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ పబ్లిష్ ఇట్. సో చూడండి, సో వేర్ ఐ విల్ పబ్లిష్ ఇట్ అండ్ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తాను. సో వెన్ ఐ సే ఇట్ as రీఫ్రెష్, సో ఆ పెయిన్ కూడా పోతుంది, ఫిల్టర్ పెయిన్ కూడా ఇట్ విల్ నాట్ బి సీన్ దేర్. సో ఫిల్టర్ పెయిన్ పోయింది, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్. సో అలాగే మీకు కామెంట్స్ అంటున్నారు కదా, సో వేర్ యూ కెన్ రైట్ సమ్ కామెంట్స్ హియర్. సో ఈ రిపోర్ట్ గురించి మీరు ఎవరైనా కూడా కామెంట్స్ రాయొచ్చు, లైక్ టోటల్ సేల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్. టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ looks good. So you can write some comments and add it so that